buuze ku bizinga bagukubako eriisa evvannyuma wamu n'okumukumira olumbe. Kinajjukirwa nti omubaka Hellen Nakimuli yavudde mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'okufa ng'alongoosebwa ebizimba ku Nabaana ku ddwaliro lya Alexandria Hospital wano mu kibuga Kampala. Okusinziira ku nteekateeka ey'okwerekera omugenzi Nakimuli, leero olukiiko lwa disitulikiti y'e Kalangala bwe lutuula okusiima emirimu egikoleddwa omubaka wa Paalamenti mu kusitula embeera z'abantu b'oku bizinga ebiwera ddala 84 by'abadde akiikirira. Omubiri gw'omugenzi gwakomezebwawo mu kibuga Kampala ku lunaku olwokusatu gutwalibwe ku Paalamenti abantu basobole okugukubako eriisa evvannyuma, n'oluvannyuma guyingizibwe mu kizimbe ewateesezebwa era ababaka bamusiime emirimu gy'akoledde eggwanga. Ono oluvannyuma bw'ava ku Paalamenti wakutwalibwa ku kitebe ky'ekibiina ki National Unity Platform, bannakibiina nabo basobole omukubako eriisa evvannyuma wamu n'okusiima emirimu gy'akoledde ekibiina wamu n'eggwanga. Ono bw'anaava ku NUP atatwalibwe Namuŋŋoona mu maka ga jjajjaawe era bamukumira olumbe ng'omubiri gwe nno gye gujja okusula. Ku Lwokuna omubiri gw'omubaka gwakutwalibwa ku Kereziya y'Aborthodox e Namuŋŋoona okumusabira, oluvannyuma atwalibwe e Luweero mu Bulemeezi agalamizibwe ku biggya bya bajjajjaabe. Gavumenti ya Uganda yavuddeyo n'enteekateeka egendereddwamu okumalawo omuze gw'abakozi ba gavumenti ku bitebe bya disitulikiti abasaba enguzi okuwa abantu emirimu. Ekyama kino nno kyasanguziddwa omuteesiteesi omukulu owa Ministry evunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu Ben Kumumanya bw'abadde mu kusomesa era ne musomo ogw'abakulira abakozi mu gavumenti ez'ebitundu oguyindidde ku ttendekero lya gavumenti ery'abakulembeze ekyankonzi. Ben Kumumanya agamba nti batunuulidde ekyokutuula ku nfeete omuze gw'okuggyako abantu ssente nga beerimbise mu kubafunira emirimu ate ng'emirimu gya gavumenti gya bwereere awatali kusasuza muntu yenna wadde n'omunwe gw'ennusu. Kati omusomo guno nno guteekeddwa Ministry evunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu wamu ne Ministry ya Civil Service College wamu ne National Leadership Institute ekyankwanzi. Abakulu abali mu kutendekebwa baweereddwa obukugu obw'enjawulo okulaba nga batambuza emirimu gyabwe. Abakulu era bano abali mu kutendekebwa baweerera ddala 237 era nga bano babanguddwa mu bugumiikiriza okwewaayo wamu n'okufaayo eri emirimu gyabwe. Ben Kumumanya ategeezezza nti baagala kumalawo obulyake okwanguyiza abantu okutuuka ku lukalala okwe basasulira abakozi ba gavumenti oba giyite payroll wamu n'ensonga za pension. Ono agamba nti obulango obuyita abantu okufuna emirimu gya gavumenti bulina okubeerako obubaka obutegeeza nti emirimu gino si gya kusasulirwa. Ono asabye abo bonna abasabibwa ssente okugenda okuloopa basobole okumalawo omuze ogw'okutunda emirimu gya gavumenti. Because we want the population to come out and inform us of that mayhem and that malpractice, I issued an instruction that for every advert, there must be an added construction mentioning that there is no money which should be paid for a job, mentioning that anybody whom they ask for money should report, mentioning that asking for money or corruption is illegal and the laws of Uganda are there, and I even mentioned where they should report, namely IGG, State House Anti-Corruption Unit, Ministry of Local Government, CID. Now that was one step to make sure that we liberate the people of Uganda, to empower them to come out and talk about this evil act so that we can. Ben asinzidde wano n'ategeeza nga singa abantu bavaayo ne baloopa abasaba enguzi naddala nga baagala emirimu gya gavumenti, yo gavumenti yakuvaayo ekangavule abakola ekikolwa kino era bajja fuba okulaba nga omuze guno gulinnyibwa ku nfeete mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. But most importantly, my appeal to the public is that we want to appeal to people to be able to come out and give us information in time. And I want to assure the public that government machinery is in full force. The challenge has been getting information, but once we get information and we have been able to apprehend through government machinery a number of culprits in Kijandongo, in Mpigi,
in Mukono, in Rakai, in Mitoma and many other places. And this is an evidence that once government is aware, action will be taken. So I want to comfort the public that once they give us information, government will respond and deal with this evil decisively. Ebyonga bitadde ku bbali wakati ng'obubbi n'emisango gy'ettaka byeyongera buli lukiya omuli n'okutwala ekiseera ekiwanvu abantu okufuna obwenkanya mu kkooti. Omubaka omulondo owa Kirwa Municipality era munnamateeka George Musi ayagala ekkooti eteekewo ekiseera ekitongole ekirina okuwulirizibwamu emisango gy'eby'ettaka okulaba ng'abantu abanyigirizibwa ku nsonga nga zino bafuna obwenkanya okusinga okukuumira emisango gino mu kkooti ekiseera ekiwanvu nga giwulirizibwa. Mu mboozi ey'akafuba n'omusasi wa Radio Pal FM gye babaddemu ku kitebe ky'ekibiina kino ekya National Unity Platform Makerere Kavule ono ategeezezza nga bwe wasaana okuteekebwawo ekiseera ekigere nga kimanyikiddwa okusobola okuwuliriza abalamuzi okuwuliriza emisango gy'eby'ettaka mu budde. Ono mu ngeri y'emu ategeezezza nga n'obuli bw'enguzi mu yafeesi ezikuwaatibwako ensonga z'ettaka bwe buviiriddeko okukeereyesa kw'emisango gy'eby'ettaka mu kkooti, bw'atyo n'ategeeza nga kino bwe kirina okulwanyisibwa mu bwangu ddala okulaba nga ate tekirandagga. Bandi badde bateekawo ekkomo ku bbanga ki omusango gye gulina okubeera mu kkooti. Bagambe nti wakati w'emyezi 6 n'omwaka ogumu nti omusango tegulina kuba mu kkooti ya wansi Chief Magistrates Court butasukka bbanga eryo. Kibe nga kiteeka pressure ku balamuzi abagiwuliriza n'abantu abawaabi. Omusango guno senga gususse ebbanga lito tugenda guwulira ku buwazi oba tugenda gugoba. Ekyokubiri bandi badde banyweza offices ezikola ku nsonga z'ettaka okulaba nga balwanyisa enguzi mu offices ezo. Kubanga oluusi emivuyo sigamba land office yokka naye kati waliwo office endala nnyingi, waliwo State House, waliwo ojja kwesanga waliwo kana akakiiko ka president kalwanyisa nguzi, kano kakola ku byattaka, kugana RDC akola ku byattaka, ne wesanga nga offices mpitirivu ate nga zonna zifumbekeddemu abantu abamu obuli obuyinza okugamba nti bakola mu ngeri ya kulyangu. Yo Ministry of Nanziba ku nsonga z'omunda mu ggwanga evuddeyo n'esaba bannayuganda okubeera abeegendereza eri abantu abakukusa bannaabwe. Bino nno we bijjidde nga alipoota yayo eva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bantu abakukusibwa eraga nti abantu abaera ddala 4,835 be bakukusiddwa okuva mu mwaka ogwa 2020 okutuuka 2026 nga ku bano abantu abaera ddala ebitundu 8 ku buli 100 baana bato okusinziira ku misango egitwalibwa mu yafeesi ya Ssaabawaabi wa gavumenti. Kati okusinziira ku amyuka akulira okulwanyisa okukukusa abantu Derek Kigenyi ategeezezza nga bwe basobola okuwaata abantu we basobola okuwaata abantu abasukka mu 800 era ne bavunaanibwa mu mbuga z'amateeka era ng'abantu 864 be basengesibwa emisango. Ono agamba nti abantu basaanye babeere bulindaala eri ekikukusa abantu kubanga kino kikyase nnyo mu ggwanga lya Uganda. Ebitundu by'eggwanga ezizze nga zikola bulungi mu kulwanyisa kikukusa abantu ono mu ofiisi ya DPP. Masaka yo ebadde n'emisango gyewangudde 465, Mbale 446, Kampala 444, Jinja 440 ate Mbarara yo 313. Kino nno kyongera otulaga nti ebifo ebikulaakulanye bye bikyasinze okubeera mu kikukusa abantu era tubakubiriza bannaffe bwe bakujja mu kyalo ne bakuleeta mu kibuga beera bulindaala kuba bakikukusa abantu bano bakutunuulidde era bakunoonya era bakimanyi bulungi nnyo nti olina ky'oyagala naddala emirimu abantu gye banoonya. Ekyowa ekitongole ekya African Center for Disease Control and Prevention kizudde nti amawanga agawerera ddala 21 galangirira okubalukawo kw'ekirwadde kya measles ekyeraliikiriza ennyo okusinziira ku ngeri obulwadde buno gye busobola okuziyizibwamu nga buyita mu kugema. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire Professor Yap Boom owookubiri amyuka akulira ekitongole kya African Center for Disease Control Mpox Response agamba nti obulwadde bwa measles
bukosezza amawanga bangi okusinziira ku bibalo bwe biraga. Abantu abali eyo mu 6,471 be bateeberezebwa okubanga be baakwatibwa obulwadde buno, nga ku bano abantu 1,995 bakasiddwa nga bayita mu kukeberebwa mu laboratory, ate abantu 493 bano nno bawandiisibwa okuba nga bafa obulwadde buno. Okusinziira ku boom agamba nti ebitundu 72 ku buli 100 ku balwadde bazuuliddwa okuva mu mawanga agali ku muliraano gamba nga Congo. 21 member states are currently affected, which is quite high. If you will see with mpox, as we do speak now, it's much more than mpox and maybe also than cholera. So now DRC represents 72% of all cases and all reported deaths. And the driver of measles in the continent is low vaccination rate, poor health awareness, inadequate access to healthcare system. So that's why the approach that we are critically thinking for measles is look in the integration between the immunization, the primary healthcare, and the emergency preparedness and response, that we can have a holistic way of responding to measles. Somalia ekwata kyakubiri mu nsi yonna mu nsi ezisinga okukwatibwa obulwadde buno, ng'amasaza 3 mu ggwanga lino ku masaza 7 abantu baayo bonna baakwatibwa ekirwadde kino. Mu mboozi ey'akafubo n'omusawo Dr. Mike Baganizi akulira ekitongole ki Uganda National Expanded Program on Immunization mu minisitule y'ebyobulamu ategeezezza nti Uganda yafuna ekirwadde kino mu bitundu eby'enjawulo ku ntandikwa y'omwaka guno. Baganizi agamba nti obulwadde buno buzze bubeerawo era ng'abantu bangi ate kibeewuunyisa nti bubadde tebafaayo kutwala baana kubagema kulaba ng'obulwadde buno buziyizibwa. You have been hearing since 2023 that outbreaks have been occurring, and outbreaks of measles do occur in populations when the immunity goes down. And this is something that happens when vaccination among children lowers. Even when you're having children vaccinate at 90%, 95%, like there's that 5%, there's that 10% that misses their vaccination. Now, over years, this group accumulates in the community and is vulnerable. Mu kiseera kino ng'oggyeko ekirwadde kya measles ekyabaluseewo, endwadde endala ennene nnyingi ez'akabalukawo nga ku zino zikosezza nnyo ssemazinga wa Africa, nga kuno nno kuliko kolera, mpox, Lassa fever kosa ne diphtheria. Wabula wadde nga waliwo okusoomoozebwa kuno, Boom ategeezezza nti okutwalira awamu amawanga galina okukyusa mu nkola zaayo engeri gye bakolamu ebintu okulaba nga batangira okusaasaana kw'obulwadde buno. But now when we look at the high and very high risk events, those are the major that are the most critical for our continent. We appreciate the decrease from 39 last year at the same time to 26 this year. So it's an important trend that we really want to measure because it's an indicator of the maturity and the capacity of our member states to control the outbreak at source, but more critically to prevent them. Mu malala gatulina by'ebibiina by'obwannakyewa ebikolera mu bbendobendo ery'e Masaka byennyamivu olw'ebbago ly'etteeka erigendereddwamu okukuuma obwetengereze bw'eggwanga lino, Protection of Sovereignty Bill, lye bagamba nti ligenda kuzingamya emirimu wamu n'okugoba abavujjirizi kosa n'obuvujjirizi obuva mu mawanga amalala wamu ne bannayuganda abali wabweru w'eggwanga. Bano kuli abakulembeze ba Masaka wamu n'ebibiina by'obwannakyewa basinzidde ku Maria Flow Hotel mu kibuga Masaka wakati mu kkubaganya ebirowoozo ku bbago ly'etteeka erya Protection of Sovereignty Bill 2026 ne basaba lino lisuulibwe ku mabbali kubanga terina kalungi ke ligenda kutuusa eri eggwanga. Bano bagamba nti okufuna ssente okuva ebweru w'eggwanga okugufuula omusango kikyamu nnyo. Bano era bagamba nti n'okufuna ssente olina okufuna olukusa okuva mu ministry nakyo kyakukalubya emirimu. Kati okusinziira ku munnamateeka Alexandria Lule Nkima agamba nti kino nno kigenda kwonoona byonna eggwanga
bye libadde lituuseeko era kikalubya obulamu bw'Abannayuganda abasinga obungi. Ekisooka lifuula munnayuganda ali wano ng'agenze ebweru likufuula nti gwe oli forena, likufuula mugwira. Ekyokulala essente zonna z'ofuna okuva ebweru okuva ku mugwira oyo lizikugira, olina emisoso gy'olina okuyitamu essente ezo okusobola okuzikozesa. Tulabye nti olina okufuna olukusa okuva ewa minisita, ate era ne tulaba nti ne banks, financial institutions nazo tezirekeddwa bbali, nti nazo baziteekako obuvunaanyizibwa obw'obutakuwa ssente zo nga ziyise ewaabwe mpaka ng'ate omaze okuleeta approval. Kati ate ne banka ezo nazo zidiringa n'aba foreigners kubanga banka ezimu si ze Uganda. Ekirala ekiri mu by'ebibonereza ebikakali ebirimu, abantu balina okubasasuza ssente nnyingi. Ye kansala wa NRM ku lukiiko lwa disitulikiti ey'e Kalungu Haji Yusuf Sowed Mayanja mweraliikirivu olw'eggwanga okufiirwa obuyambi bwe bibadde lifuna okuva ebweru. Mayanja ategeezezza ng'obuyambi buno bwe bubadde buyambi ennyo Bannayuganda era nga kati etteeka lino ligenda kufiiriza Bannayuganda bangi. Naye bwe tubanga abantu baffe bali bweru ate ng'abantu baffe baabwe tebamanyi ate era tebamanyi kusoma nga gwe looya bw'otuyise ffe ne tufuna omukisa ne tubeera exposed bangu baakugwa mu butego obwo ate abalala bajja kutya buti bagaye nti nyinza okwanga etteeka saaga ekkaanya akawubi kange kenfunye ku muzungu kaakatwala e Kenya oba kaakasigaze wano mu Amerika oba kakasigale mu Bungereza. Yo poliisi y'e Nateete etandise okunoonyereza ku mukuumi wa kampuni ey'obwannannyini eyeekubye amasasi n'afa ono nno ng'abadde mu kitundu ekyerungujja. Kigambibwa nti omukuumi ono amanyikiddwa nga Jakon Odeke abadde akolera kampuni y'obwannannyini eya Grey Security Company. Ono nno yagenze ku bbaala n'anywa omwenge nga supervisor we bwe yamusanze n'amulaalika nga bwe yabadde agenda okuleeta omuntu omulala akuume nga kino nno kyamunyiizizza nnyo bw'atyo n'asalawo okwejja mu budde. Kati okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu kitundu kya Kampala n'Emirwano Rachel Kawala avuddeyo n'annyonnyola ku nsonga eno. Omukuumi ono abadde akola ku sayiti y'okuzimba Mulungujja ng'ono ku makya ssaawa yalabiddwako ng'ali mu kabaala. Supervisor we olwamugambye nti agenda kuleeta omulala akole mu kifo kye. Kigambibwa nti ono yayingidde waliwo kaluumu ke bawummuliramu eyejja mu bulamu bw'ensi nga naye ensonga eyo tuli mu kuginoonyerezaako. Bino by'ebyemizannyo mugookya ag'essaawa eno. Ebyemizannyo bye tulina amakya g'olunaku olwaleero liigi y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere the Uganda Premier League eddamu okutojjera n'emipiira egy'enjawulo. Era mu mipiira egiri olunaku olwaleero kuliko Gaddafi ng'egenda kukwatagana ne KCCA, Police ne URM, Mbarara City ne Maroons, Bulls ne UPDF, Buhimba United, Saints ne Vipers ate Express ekwatagane ne NEC. Liigi ya Uganda eyimiridde bw'eti: Vipers mu kisooka n'obubonero 5-2, KCCA mu kyokubiri n'obubonero 4-8, Chitara mu kyokusatu n'obubonero 4-7, Vira mu kyokuna n'obubonero 4-5, Gaddafi mu kyokutaano n'obubonero 4, ate NEC mu kyomukaaga n'obubonero 6. Ate yo liigi ya Bungereza the English Premier League leero yakutojjera n'omupiira gumu, era omupiira oguliyo guli wakati wa Brighton ne Chelsea, ate gwo omupiira ogwazanyeddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero gwawedde maliri nga tewali yalengedde katimba ka munne. Guno nno omupiira gwabadde wakati wa Crystal Palace ne West Ham. Mu kiseera kino ekimeeza kya liigi kiyimiridde wekiti. Arsenal mu kisooka n'obubonero 7 mu kyokubiri, Man City n'obubonero 6-7, Manchester United mu kyokusatu n'obubonero 5-8, Aston Villa mu kyokuna n'obubonero 5-8, Liverpool mu kyokutaano n'obubonero 5-5. Gano ge gookya okuva ebweru w'eggwanga. Bwe tuvaako ebweru w'eggwanga, sipiika wa paalamenti ya Iran Mohammed Ghalibaf ategeezezza nga Iran bw'eri enneetegefu okulwana singa eddamu okulumbibwa. Ghalibaf okwogera bino kiddiridde obunkenke obweyongedde wakati wa Iran ne America naddala ku nsonga z'okuddamu okuteesa e Pakistan. Ghalibaf agamba nti Iran enneetegefu okuddamu okuteesa awatali
bukwakulizo bungi kyokka era beetegefu okulwana singa baddamu okulumbibwa. Newe bukeeredde leero nga Iran ekyaganya okuddamu okutuula mu nteeseganya ez'omulundi ogwokubiri mu Islamabad e Pakistan, nga Iran yagala America esooka eggyewo ekiddo kye batadde okumpi n'akagolomono aka Strait of Hormuz. Bwegati ogabadde amulire gafa Agookya mbojjeva ag'essaawa eno wano ku 107.9 PAL FM ekkulira omuntu wa bulijjo. Nkwebaza omulungi abadde nange okuva eno gye natandikidde mpaka nenfundikiridde amulire gafa Agookya ag'essaawa eno. Mbadde nansumba NATHIIRAH gakusomera era nga nkwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ago gigabadde amawulire Agookya ku PAL FM. Keep to the station. 107.9 PAL FM. Ebiranga eby'enjawulo ku PAL FM.